Wherever you stay, you are in touch with all. You are what we call the pure soul. The pure soul. You are pure soul. Oh yes, it is so wonderful. It is so wonderful to stay inside this blue, to stay inside this blue of being pure soul, of being pure soul, of being pure soul. There's nothing to lose, nothing to win, nothing to do, nothing to gain, nothing to suffer for, nothing to miss, but love and bliss, but love and bliss. My heart gets open and fulfilled. My heart gets open and fulfilled with devotion and the grace of divine inner space, compassion and ease, silent joy and peace of being pure soul, pure soul, of being pure soul, pure soul, of being pure soul, pure soul. In this relative world, I will stay inside that space where equanimous, whatever will happen, whatever is to do, realizing day by day, I am pure soul, pure soul. You are pure soul, you are pure soul. We are pure soul, pure soul. Everything is pure soul. There's nothing to fight for, nothing to resist, nothing to complain, nothing to be depressed, nothing to suffer for, nothing to miss, but love and bliss, but love and bliss, deep peace and joy. Oneness there is, if you really know, if you really know that you are pure soul. Remember every day, remember wherever you stay, you are in touch with all, you are what we call the pure soul, the pure soul. You are pure soul. Oh yes, it is so wonderful. It is so wonderful to stay inside this blue, to stay inside this blue of being pure soul, of being pure soul, of being pure soul.
There's nothing to lose, nothing to win, nothing to do, nothing to gain, nothing to suffer for, nothing to miss, but love and bliss, but love and bliss. My heart gets open and fulfilled. My heart gets open and fulfilled with devotion and the grace of divine inner space, compassion and ease, silent joy and peace. Vishuddhatma Bhagavan. Of being pure soul. Jai Sachidananda. Of being pure soul. Hello, how are you? Just fine, thanks, Vishuddhatma Bhagavan. Good to see you. I've just found out that we don't need to interrupt our satsang while you and I are in satsang, because of the ads. Because the ads are only added for the people who are watching. Are people who are watching on Ustream? Oh, we just lost O again there. What? What? Yeah, I think we may have the video problem, but let's just talk. What? Let's just talk. Can you hear me? I can hear you. We may have to may have some video problem here. Okay, let's see. Can you see me? Can you hear me? I can hear you. We may have to. Can you see me? May have some video problem here. Okay, let's see. Can you see? Oh, can you see me? I can see you. Okay, good. I can't see you, but I will. Hold on. I just didn't put it on. I will do it now. how is the sound for everybody else? Sound is good now. Good. Okay. So let's just go ahead and start. There's a very beautiful group here, a wonderful Mahatma group here. And you're in Munich? I'm in Munich, correct? Yeah. I'm back in the little office in New York. Back in Nada's home. Emu's home. Oh, and you're in Nada's home, and I'm in Emu's home. Ah, yeah, you're in New York. Yeah, in his office. Okay. So let me see this. There's a thing you can skip this ad in 0,05. What does that mean here? Okay, there's a line through your face. Okay, what you should do is forget about. Are you receiving me through Ustream? I can see you on Ustream. I see you on I hear you on Skype. Yeah. But I can also see you on Ustream because I also want to have the chat, so. Oh yes, I forgot. Yeah, right. Okay. But I don't know. It's not the best connection anyway.
Okay, I tell you what. Why don't we? Can you and I just do audio only? That might help. Do you think? We can. All right. So let's cut No off. problem. Let's cut off our video, and then when you need to get my attention, you just turn on your video. So that way, I will have. Okay. That might improve the bandwidth. You turn off the video, and I will turn off the video. True. Best thing is to call me back again. Call me back again. What? You're frozen. Just a few. Skype is frozen. Let me see what I can do. Computer is frozen. So I have to reboot the computer. Just in the meantime, our Mahatma friends are already talking to each other. Only Uwe and I seem to have some difficulties, but that is giving us waiting for our special man in Munich, M&M, man from Munich, to come on in. The problem is at my end, the computer is frozen. So I'm going to continue talking to you, and you folks can continue to talk to each other. All right, let's restart here. Super tone. Ja, wir haben Superton. Gujarati, German. All right, let's try again. Bliss begins with the bliss for one. Okay, so now I will try to call over. Uji. What? James Apsidana, Uwe is not available right now, so please leave a message. He will call back as soon Okay, so Uwe is not James available. Apsidana, Uwe ist gerade nicht erreichbar. Bitte hinterlasse die Nachricht und er ruft baldigst zurück. Alright, so James Apsidana. I'm just going to hang up and wait for Uwe to call me. I keep on entering into his answering machine. Alright? So sound is coming and going. Sound is coming and going. How about now, Suzanne? Is it better? Is the sound any better? Let me know. Is the sound better?
Okay, that's over. Over. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. It was I had to reboot the Hello? computer. Yes, I can. How about you? Over. No. Oh, Okay, I tell you what. Well, forget about this computer and just try it on Skype. Okay. Over. I'm gonna call you on Skype. I'm gonna call you through the iPad. I'm gonna call you through the iPad. okay. So I'm gonna close this here. Skype here. Skype. I have to set up this new, just a minute here, Wi-Fi. I'm sorry having all of these difficulties, but let's now try now. Skype, going on Skype, over. Over. I think that should be much better. Oh, we need for you to pick it up. I'm calling you. Is that Chidana? Okay, Vishuddhatma Bhagwan, you're in. This is much better sound, is it not? I hear you good Okay, can you see at me? the moment. Do you want to see me? I think this is I much. can see you. Do you want me to see? I'd like to see you too. Shall I skip the video? Well, no. Oh, just this is fine right now. If you can come Are you on still in. there? Yeah, I'm here. Can you hear me? Yeah, the connection is very bad still. Okay, so then let me just see. Can I call? Should I give me your phone number? I call you. No. Let's not try that. I don't have. This should be all right. Let's try this one. Okay. The sound is good. I'm going to turn off the video. Okay? Okay, but you can leave it now. The sound is good now, if you want to. Otherwise, if you can give me your phone number and I can call you. Also, that's not a problem. Turn on your sound. I tell you what, I'm going to turn off my video, and I need you on video so that when you are talking to the group, sometimes I can turn it on. So please turn on your video. I'll turn off my video. All right? You don't need to. Okay, let's see you now. I turn. Leave it now. Okay, Jai Sachidanand. So. Let's start. Jai Sachidanand, can you? I think we are all fine here. Over? Okay. All right. It's back and off and on. We take it. Otherwise, we take a phone number later on if it's not going to work. All right. How about now? I see that there is good input here. How about the people on Akram Vignan Ustream? Are they hearing us well? That's important. I hear you very well here. What? Yes, sir. I hear you, and then you're gone, and then you come back, and we take it. It's fine. Otherwise, latest we do a phone number. If you have a local number, you can give me the number, and I can call you, just in case if we need it. Okay, it's 785. You can Skype. You can put the Skype number on it. Yeah. It's 785-845-8432. 785-845 and then 8432. Now I've just announced 845.
8432. I have the number now. 785-845, and then 8432. 32. Okay. So. All right. I call you on Skype. Okay. Oh, we are already on Skype. Oh, you're gonna call? Yeah, I called you from. I do the phone call. I think it's better. You think so? Okay. Accept. Okay, that's FaceTime. We are already on Skype. Hey, you Katya Ji, I called you from. I called you. I do the phone call. I think it's better. You think so? Hey, Katya. Jai Sachidanand Sugar. Yes. The FaceTime is much better, is it not? Könnt ihr mal ganz kurz, genau, ganz kurz? Yeah, okay. Katya, Uwe is trying to call me, so I'll have to disconnect the FaceTime. I just thought, Shoda, so good to see you. I was thinking maybe this connection is better. That's why I could hear that Uwe couldn't connect with you. Okay, so you want to go FaceTime? How about? Well, I was just thinking, I don't know. Well, we'll continue on Ustream. The Ustream is already recording. The problem is with connecting with the translators. Do you have any feedback from Ustream? Katya? Could you repeat this, please? I didn't catch that. I didn't transfer. I'll have to disconnect this one, disconnect with you, because Uwe is trying to call me on Skype by phone. Okay. All right? Okay. Jai Sachidanand Suda. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Naraji. Jai Sachidanand. Nice Bhagwan outdoors. Huh? Outdoors? Outdoor Bhagwan. Yes, see, Jai outdoor Sachidanand. Bhagwan. Outdoor Bhagwan. All right. Okay, now let's get back to Uwe, because he was trying to call back. Uwe, please. Uwe? Phone number gets an answering machine. Oh, no, here. Oh, the phone. Yeah, because you're calling me on my... Whatever the number is, I called you on that number, and the number says answering machine. Oh, yeah. Okay. All right. So, what do you want to do? You want to call again? I mean, if you're fine, in the moment it's better than before. We can try it. Okay. So let's just leave it as it is. Right now, it's going all right. So then I need to know from you or from some Mahatmas here whether they can hear the sound very good. Okay, so on Ustream, that's all I need to know. Is the sound okay on Ustream? I don't know. I did not hear Ustream. I do not know. Yeah, the sound is fine. Okay, Uwe. I just got a message from Rudiger, says the sound is fine on Ustream. So Uwe, please start with Sri Mantra. Okay. Yeah. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasamam, Eso Panchama Muktaro, Savapavapanashano, Mangalanam Cha Savisim, Paramam Havai Mangalam, Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo. Namo Vikragaya. Namo Arihantam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasanam. Eso Panchanamukaro. Sabapavapanashano. Mangalanam cha savesim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vikragaya. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Savasanam. Eso Panchanamukaro. Savapavapanashano. Mangalanam cha savesim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand to all of you. Jai Satchidanand Vishuddhatma Bhagwans. And highest invocations to the celestial beings to be present in this satsang so that we do not have any further interruptions in the inner state, not in the outer, but in the inner state. Over. Yes, sir. Can you hear me? Yeah, but it's like it's off and on. It's really bad. What is it different that you're doing? I'm getting the feedback because you are listening to the Ustream. You're listening to me on Ustream. No, I'm not listening to you on Ustream. Okay. It was there. Marion did have a moment, but it's just a second. It's done. Okay. So it's like it's off and on. So we just take whatever we know. So what I heard is like, was Shuddha gesagt hat, was ich gehört habe, war, dass alle begrüßt, recht herzlich, alle Vishuddhatma Bhagwans und auch die Celestial Beings und dass wir keine weiteren Unterbrechungen mehr haben mögen im Satsang. Das war, was ich verstanden habe. Okay. Wenn jemand, der am Telefon ist hier, ihr müsst euer Ustream ausmachen oder leise machen, weil ich höre mich doppelt, sonst mache ich das Telefon aus hier. Das macht keinen Sinn. Weil das ist zu confused hier, weil ich höre das auch noch und das ist alles ein bisschen verrückt durcheinander dann. Also ihr müsst wer immer da noch am Telefon ist, hat noch sein Ustream im Hintergrund laufen. Okay. The other alternative would be to connect with each other on FaceTime directly. If you have your iPad with you, Uwe. It's okay now. In the moment, it's good. Go ahead. All right. We'll see what happens. When you're off and on, that's all it is. Like, I cannot tell more. I take what I get. Okay.
we say Dada Bhagwan Akram Rath Hankar Jo, and the Akram Rath is what is the Akram Rath? Akram chariot. Akram chariot. So, Dada Bhagwan Akram Radhankarjo. Was ist das Akramrad ist Chariot. Das ist also sozusagen die wie sagt man Chariot? Der Wagen, das Auto, das Fahrzeug. Yeah. And we are saying Dada Bhagwan means the Lord within. Wir sagen also Dada Bhagwan als Lord in uns. You ride this Akram Rath, this Akram chariot. Du nimmst dieses Gefährt sozusagen und bewegst es, oder du bist derjenige, der dieses Gefährt fährt. Yes, you ride this, you take over the reins. You take over the reins of this Akram chariot. Du übernimmst die wie sagt man, Zügel, genau, wenn du die Kutsche hast. Du übernimmst die Zügel von dieser Akram, mit diesem Akram-Fahrzeug. Akram Karosse or Karosse is what? Karosse, it's a Gefährt. It's Karosse is it's like the car, it's the package of the car is Karosse. Yeah, the traditional vision is of the 5 horses pulling the chariot, like the Romans used to have those chariots. Das wäre so eine Kutsche, also das ist die 5 Pferde ziehen die Kutsche oder das Gefährt. And so the 5 horses are the 5 senses. Und die 5 Pferde sind die 5 Sinne. And the 5 senses are riding. The 5 horses are pulling this chariot, this mind, speech, body, complex, this body that the world identifies as Rudiger or Suzanne, and it is being pulled in so many different directions. Those Und dieses Gefährt wird sozusagen geführt von Rüdiger. Susanne wird in verschiedene Richtungen gezogen wie so ein wildes Pferd. And they are wild horses, and we all know that these horses of these sensations are indeed wild. They all want to go in their own different directions. Und es sind wilde Pferde, die als Wildpferde in ihre eigenen Richtungen gehen wollen und nur das machen wollen, was sie wollen. And we have known that no matter what we do to try to control one horse, while we have just managed the one horse, the other horse accepts, or the third one goes in his way, or the fourth. All 5, very rare is the moment when all 5 do their thing nicely and just kind of do it regularly, in their own rhythm. They, without, in their own natural flow, they somehow drag you away with them. They take over the control. Also was Shuddha gesagt hat, ich habe am Anfang nicht alles drin, ist, dass die Kontrolle übernehmen und in ihrem eigenen Rhythmus, also die Sinne gehen meistens nie zusammen, sondern immer ein bisschen in unterschiedlicher Richtung. And in the process, we have known that every time we try to do anything to them, to control them,
to control them, we only made it worse. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, sie zu kontrollieren, machen wir es eigentlich schlimmer. Verschlimmern wir die Situation. We made it worse to the point where we are exhausted and stressed out, tired, and tired completely, and do not know which way to really lead them. That is, we really don't know which way to lead them. Wir werden ermüden und wissen am Schluss nicht mehr, in welche Richtung wir sie wirklich lenken sollen. So there comes a moment in the life of every human being on this earth and in this universe, wherever they are, that they finally say, I give up, and they hand over the reins of these senses to a higher authority, a higher self, to where they really belong, in the hands of the one where they really belong. You take over the reins, my Lord. Also du übergibst sozusagen die Zügel dem Lord und sagst, du übernimmst die Zügel, my Lord. And having given him the reins, there is a magnificent steadiness that comes not to the horse, but to the cart that is driven by the horses. Und dann was passiert was Besonderes, und zwar nichts fürs Pferd, sondern für das Gefährt, das vor der Car, that was driven by not to the horses, but to the chariot. The chariot. The chariot may initially still continue to bounce and wobble and go in so many different directions, but finally it settles down. Finally, the chariot settles down and rides smoothly. Also was passiert ist, dass es im Grunde genommen nicht dem Pferd darum geht, dem Pferd besser zu gehen, sondern dass das Gefährt sich besser bewegt und sanfter fährt und stimmiger fährt. This giving up the reins actually has happened for all of us in the Gnan Vidhi of Gnani Purush Dadashri. The reins have been handed over. Also für uns alle ist im Akram Vignan, im Gnan Vidhi, da haben wir die Zügel übergeben an Dada Bhagwan in uns. Would you say either you handed it over or they have been permanently taken away from your hands? They have been permanently taken away. Du kannst sagen, du hast sie abgegeben, oder du kannst auch sagen, für immer weggenommen worden. When we say Akram Rat Hankar Jo, Dada Bhagwan, Akram Rat Hankar Jo, we are essentially saying that you take over this chariot, and it is no ordinary chariot, it is an Akram chariot. It is an Akram chariot. Und wenn man sagt, du übernimmst diese Chariot, also dieses Gefährt, dann ist es nicht einfach nur ein normales, gewöhnliches Gefährt, sondern ein Akram-Gefährt. And it is a very special chariot, because this chariot is going to moksha. It is going to get completely liberated. It will not have to keep coming back again. Und es ist ein ganz besonderes Gefährt, weil es geht nach Moksha. Es geht in komplette Erlösung. Es kommt nicht mehr wieder zurück. It is a relative prayer. Dada Bhagwan, Akram Rat, Hankar Jo. Hankar Jo. O and Nada are familiar with this. Hankar Jo means you ride it. So always say,
Das ist ein Gebet, das du machst, wenn du, weil er das gerade sagt, Uvenada sind damit vertraut. Es ist ein Gebet, das du nutzt, wenn du ins Auto steigst oder in irgendein Gefährt gehst, einen Flieger oder einen Zug oder was auch immer, kannst du das Gebet machen, was er jetzt gerade macht. Also Akram Vignan heißt, du übernimmst es. Du führst dieses Gefährt, my Lord. And just go ahead and say the next sentence over. Dada Bhagwan, Akram Vignan, Chodene Chodechrecho, Jagatnu Kalyan Karcho. Yes, beautiful. Jode ne jodej rehejo means stay with me, my Lord, and not only just stay with me, but stay. It's the emphasis is jode ne jode means stay with me every second, my Lord. Stay with me, and you, because now you are riding this chariot, lead it in the direction of salvation of the world. Lead it in the direction of salvation. Also es ist so, dass es also dann heißt, du nicht nur lenkst es, sondern du lenkst es in die Richtung der wahren Erlösung für die gesamte Welt. Ja, und du nutzt es für dieses Gefährt zur Erlösung aller Menschen auf dieser Welt. Now, this is being said by Ove, this is being said by Nada, Katya, Andrea, and Marcus, and everyone. And then there is, and that is a beautiful thing to say in the relative, whereas, and you are aware of the one who is saying it, whereas you, the awakened one, you, the Y capital one, the awakened one, you see, are aware of Uwe saying these things. Also das ist so, dass du gewahr bist, der erwachte eine, du bist dir gewahr über dass Uwe diese Sätze sagt. Und zwar du als großgeschriebenes Du. And so it's an extremely scientific sentence. Scientific in the sense that is the last sentence says Jagat nu Kalyan Karjo. In other words, salvation of the world. Do Karjo means any Karjo means to do the salvation of the world. So doing is not part of our role anymore in any sense of the word. Doing is no longer our role at all. So then the doing goes into the hands of some other entity. Any doing. Das heißt, du machst nicht mehr das Tun, das wahre Tun geht über in Hände von einer anderen Wesenheit, wenn du so möchtest. And what is this entity? And now which entity is going to do anything? Which entity is going to do the salvation of the world? What entity is going to help the world? Also welche Wesenheit oder Entität macht dann die Erlösung für diese Welt? You see, the one who has stopped manipulating the horses of the five senses, the one who has given up all roles of trying to manipulate this body complex, is not done. His work is not done. He says, Dada Bhagwan, here, you take over this body and you do the salvation of the world. Also du übernimmst diesen Körper, weil er weiß, das ist noch nicht getan. Du übernimmst diesen Körper, du übernimmst dieses Gefährt und du nutzt es, um dieses Gefährt
beizutragen, eine Lösung für die. And in this also the final remnants, the final traces of doership are surrendered. Even in the helping of the world, even in the salvation of the world, the final traces of doership are surrendered and are given up to Dada Bhagwan. Die letztendlich sind alle die letzten, wenn man so möchte, Aspekte von Handeln, dann wurde komplett übergeben an Dada Bhagwan. Nichts mehr ist in deiner Hand. There are two kinds of effects that are there for us. Two kinds. There are two separate kinds of effects. Es gibt zwei unterschiedliche Effekte. Wirkungen, die es für uns gibt. Is that an ad going on there? So would Yeah, it's out. okay. So two types of effects. There is the effect of the non-self, and then there is the effect of the self. Effect of the non-self. Es gibt die Wirkung des Selbst und es gibt die Wirkung des Selbst. Now, how can the self have any effect? All of us are familiar by now what we call an effect. First of all, I think every German Mahatma who is going to be in this satsang in future, but also currently in satsang, understands the word effect. And let's make it sure that we all understand the word effect. Ich glaube, jeder Mahatma, der deutsche Mahatma, versteht das Wort Wirkung, Effekt, ja, Wirkung. Und lass uns sicher gehen, dass wir das Wort Wirkung, Effekt tatsächlich klar verstehen. Effect means that which is happening, naturally. That which is happening naturally. Also ein Effekt, eine Wirkung ist das, was ganz natürlich passiert. Is called an effect. In other words, what is it? Let's look at it. What is it that is happening naturally as we are sitting here in this satsang? Also lass uns das mal genau anschauen. Was passiert, während wir hier im Satsang sitzen, wirklich ganz natürlich? The thoughts are happening naturally. The mind is. Gedanken passieren natürlich. The mind is working naturally. The body functions are working naturally. Körperfunktionen sind ganz natürlich. The chit is seeing and taking inner photographs naturally. Chit macht, die Vorstellungskraft macht innere Bilder. The intellect is naturally making its decisions. Der Intellekt trifft natürlich seine Entscheidungen. The intellect is in its own role of trying to understand what is happening in this satsang in its own way. Versucht zu verstehen, was in diesem Satsang passiert, und versteht es auf seine eigene Art und Weise. The ego is naturally discharging, saying, I am sitting in the satsang. The ego. Ich sage ganz natürlich, ich sitze im Satsang, ich bin beim Satsang. And the body functions are naturally happening. Und die Körperfunktionen, die passieren ganz natürlich, was in meinem Körper geschieht natürlich. And the satsang is happening.
Satsang is happening. Satsang passiert, ganz natürlich. So this, all of these things that do not require any work, do not require any work. All diese natürlichen Dinge hier, die geschehen, die ich gerade beschrieben habe, die brauchen keine Arbeit, absolut keine Arbeit. And that which does not require any work is an effect. Das keine Arbeit braucht, sozusagen, ist ein Effekt. The digestion is happening. Die Verdauung passiert. The fingers are moving. The tongue is wiggling inside the mouth, making sounds. Die Zunge bewegt sich und macht Geräusche, oder die Finger bewegen sich. The process of interpretation of the words of Dadashri is happening. The absorption of the words, the reception and the absorption of the words of the Gnani Purush, that is also happening. Die Aufnahme, die Annahme der Worte des Gnani Purush, auch das ist, was geschieht. And all that is happening is changing, is it not? It's all changing, is it not? So All das, was geschieht, verändert sich ständig. Ist es nicht so? So all that changes is also part of effect. All that Und changes. all die Veränderungen sind ebenfalls Teil der Wirkung. And that all of this that is happening in front of me, in front of me, is called an effect of the non-self. Effect of Und alles, was passiert, und zwar vor mir erscheinen, passiert, wird genannt eine Wirkung des Nicht-Selbst-Komplexes. Ein Effekt des Nicht-Selbst-Komplexes. Even if you have no awareness of a previous life, Selbst wenn du kein Gewahrsein hast über ein vergangenes Leben, it does not matter. Even if there is no belief in a life after life, it does not matter. es spielt keine Rolle, ob du daran glaubst, dass es Leben für Leben gibt. We all have transcended the need for any such beliefs. We do not need to believe in anything anymore, because the belief. Wir haben dies alles transcended, was sagt man dazu? The belief. Verpasst, also nicht verpasst, sondern überschritten. Das ist das Gefühl. Wir brauchen diese Überzeugung nicht mehr. The belief is replaced by a very beautiful word. The belief is replaced by vision, which is otherwise known as understanding with a U capital. With a capital U, the beliefs are left with Uwe and with Katja and with Nikhil. Die Überzeugungen sind ersetzt durch die Sicht, durch das Sehen, durch das Verstehen, großgeschriebenes Verstehen. Die Überzeugungen, die bleiben bei Katja, bei Nashet, bei Uwe, bei Marion und Nada. The beliefs belong to them. The grace of the Gnani Purush has lifted us into
the state of the vision anymore. Only the vision of and as the self, vision of and as the self. That is des Dadashri, Gnani Purush hat uns dahin gebracht, dass wir die Sicht haben von und als das Selbst. And you see, that is one effect. That is the effect. The effect, yeah, the other way of looking at an effect is to accept the words of our Gnani Purush and say, das ist auch alles ein Effekt. Und wenn wir auf die Worte schauen von Gnani Purush, der sagt, and to recognize from our current effects in life, only from the current effects, not even in a previous life effect, but only from the current effects, that every effect has to have a cause. Und wenn wir nur die, gar nicht mal vom vergangenen Leben die Ursachen nehmen oder die Wirkungen nehmen, sondern nur mal von diesem Leben die Wirkungen nehmen, dann wissen wir, dass jede Wirkung bedingt, dass es eine Ursache gibt. There's a question from Norjed. Speech is also an effect, or is there speech with awareness that does not belong to effect? Und dann ist die Frage von Norjed, Sprache ist auch eine Wirkung, ein Effekt, oder ist da Sprache mit Gewahrsein, die man nicht als Wirkung definiert? And we have just defined effects as that which changes, and effect, therefore any effect that which changes and leads to changes is also called an effect. In other words, any speech is an effect. Any speech ist Wirkung. Speech, in fact, is an effect because the causes of it are laid in a previous life. That is all. Die Ursachen wurden gelegt in einem vergangenen Leben. All speech, all mental activity, all physical activity forming the mind-speech-body complex is the causes of these three are laid in a previous life, and therefore everything that happens in this life is an effect only. Also die Sprache wurde gelegt in dem vergangenen Leben, deshalb ist es nur eine Wirkung in diesem Leben. Now the effect, how can you really call it an effect? Who can say that this is an effect? That is the important. Wer kann sagen, dass das ein Effekt ist, eine Wirkung ist? Can a person in Dubai, can a person in Munich, can a person in New York, any person in New York, any other person in New York say that this is an effect? Kann eine Person in Dubai oder in München oder in New York, kann irgendeine andere Person in New York sagen, dass es eine Wirkung ist? No, effect can only be used, it's a very special word, effect can only be used by the one who can see the effect. In other words, not see the effect and not suffer it. You see, and not. Und das Wort der Sprache eine Wirkung ist, kann nur benutzt werden von demjenigen, der sieht, dass das eine Wirkung ist und daran nicht leidet oder darunter nicht leidet. The sufferer of the effect cannot see the effect. Der darunter leidet unter der Wirkung, der kann die Wirkung nicht als Wirkung sehen. The sufferer of the effect feels the effect, but cannot see the effect. Der Leidende der Wirkung, der fühlt die Wirkung, aber er sieht nicht die Wirkung. And
only the one who is free from the effect, can say that this is an effect. Can say Aber that nur der frei ist von der Wirkung, kann sagen, dass es eine Wirkung ist. we Mahatmas can say that this is an effect because we see the effect. We see the effect. We do not feel the effect. Wir sehen die Wirkung, wir fühlen sie nicht. You see, we are free from the effect. That is why we can see the effect. Now, Das ist, warum wir sie sehen können. Wir sind frei von der Wirkung, deshalb können wir die Wirkung sehen. this is an interesting statement from Rudigard, but the sufferer of the effect has recently been quite dominant even in Mahatma. No, not in Mahatma. in Rudiger, yes, but Und not in Rüdiger. in Der Rudiger. Leidende sagt aber, Rüdiger hat gerade gesagt, der Leidende der Wirkung hat aber sich kürzlich eher sehr dominant verhalten, selbst in einem Mahatma. Und nee, nicht in einem Mahatma, sondern in Rüdiger. Yeah. Und Rüdiger schreibt fair enough. Stimmt die Antwort. Yes, suffering is an effect to be seen. Where suffering, when it is seen, it is an effect. When it is suffered, it is still an effect, but you feel you cannot say exactly that's an effect because you are in the process of suffering it. You are suffering. Also die Wirkung ist im Grunde genommen, oder das Leiden ist eine Wirkung, aber wenn du im Leiden steckst, dann kannst du das nicht sehen und dann du bist im Erfahren und dann kannst du es auch nicht sehen und sagst auch nicht, dass es eine Wirkung ist. In the last life, you threw a ball once. Und im letzten Leben hast du einen Ball einmal gefallen lassen. And this life, you see that ball bouncing even up to 25 times in front of you. Und in diesem Leben siehst du den Ball 25 Mal vor dir aufdotzen, sozusagen. And that 25 times of bouncing up and down of the mind speech, Ball da auf und nieder, visible through this effects of mind, speech and body, are all effects. It may be bouncing, anything that is bouncing in this life, anything that is going up and down in this life is an effect of something that was thrown with only one cause, and the effects are many. Und du siehst diesen Ball 25 Mal hoch und runter springen und verursacht wurde dies durch nur einen einzigen Wurf, ein einziges Fallen lassen vom vergangenen Leben, aber die Wirkung ist 25-fach in diesem Leben zu erfahren. So this single push down is the cause. The effects may be anything in this life, and the beauty for us all is that none of us are hitting the ball again. None of us are causing anything new to happen anymore. None of us. Pushen, den Ball einfach zu werfen, das war die Ursache, dass das Auftropfen oder Aufspringen des Balles Mörder verursacht hat. Das Gute ist aber, dass keiner von uns mehr einen Ball wirft, also keinen Ball mehr sozusagen fallen lässt. Das ist, was die gute Nachricht ist. For us all, it is the progressive decrease in the bouncing that will ultimately all come to an end. That this is just all settling down. Was für uns passiert ist, dass sich dieses
Springen der Bälle immer weiter entleert und immer mehr sich begleicht und immer weniger wird. It is all definitely settling down on its own, provided you do not interfere with it. You do not try to manipulate it. Und es geht immer von alleine weiter nach unten. Und wichtig ist, das geht dann weiter und wird weniger und weniger, wenn du dich nicht einmischst dazwischen und nochmal irgendwie versuchst, was dazu zu machen. This is the condition, and the condition is, it is all really setting down. There's nothing, absolutely nothing needs to be done in that which is happening naturally on its own. Nothing needs to be done. Nothing whatsoever. Nichts muss gemacht werden. Es entlädt sich von ganz alleine. Nothing absolutely needs to be done, because it is the nature of the non-self effects to settle down. It is the nature of the non-self effects to settle down. It is the nature of the ball that has been thrown to keep bouncing lower and lower and lower and lower until it is on the ground completely. Und es ist die Natur des sich entladen lassen. Wenn der Ball aufspringt, dann springt er das nächste Mal weniger hoch auf und wieder weniger hoch auf, immer weiter, 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 bis er irgendwann ganz am Boden liegt. So this very critical talk needs to be understood only in precision. It just needs to be understood, nothing else. The understanding itself will liberate us. Das, was wir hier gerade besprechen, muss einfach nur klar und wahrlich verstanden werden. Das wird uns befreien. Nur das wirkliche Verstehen befreit uns. And the understanding is the vision that we are talking about. The understanding is the vision that the Gnani Purush, in his infinite compassion and grace, unfolds within us through his words. The understanding is what really lifts us up. This understanding. Dieses wahre Verstehen ist die Sicht, und das ist die Sicht des Gnani Purush, die uns anhebt und wirklich diese wahre Sicht des Verstehens befreit uns. Anything short of this, anything less than this is interference. Anything less than Alles this weniger ist als das, was ich jetzt gesagt habe, das nennt man Einmischen. Anything, and it is of the intellect. You see, that is. Das kommt durch den Intellekt. And it is going back to the old habit of entering into the confusing world of the dark forests of the intellect. That is all. Es ist sozusagen wieder eintauchen in die verwirrende Welt des dunklen Intellekts. There is no energy required at all in trying to do anything in that which is already happening. Es gibt nichts, dass du irgendwas tun musst bei dem, was im Moment sowieso schon am Geschehen ist. It is simply and naturally happening. It is simply and naturally happening. Es ist einfach und natürliches Geschehen. The Rodigar has a question which says, it is sometimes, it's a comment, it is sometimes not clear to distinguish the interfering effort of intellect, interference, which is the effort of intellect, and purushartha, which is effort as
the self, and the only difference, of course, you're typing, so the S Und should be the S capital. jetzt, es ist manchmal aber nicht klar, das ist Rüdigers Kommentar dazu, ist manchmal aber nicht klar zu unterscheiden. Beim Einmischen kommt es vom Intellekt oder vom Purushartha als Einsatz des wahren Selbstes großgeschrieben. Capital S capital purushartha, which you're right. Now the thing is, it is sometimes not clear. The question is, the answer, my dear Rudiger, is the distinction is sought by the intellect. It's the intellect that is trying to seek that difference between. Die Unterscheidung wird versucht zu machen vom Intellekt. The intellect is the one which is saying, is this purushartha? Is this purushartha or is this intellectual interference? The heart answers. The heart answers, and the answer of the heart is simple. If there is bliss, if there is total unaffected state. Also das ist der Intellekt, der versucht, und er sagt, ist es jetzt Einsatz vom Intellekt oder Einsatz vom wahren Selbst, Purushartha? Und der Intellekt, der versucht, zur Frage zu stellen, die wahre Antwort kommt aus dem Herzen, das Herz antwortet. Und das Herz gibt dir das Gefühl, ist es Bliss, der Bliss von dem absoluten Zustand als Wissender und Sehender zu sein. Yeah, if it doesn't affect you, if it doesn't bother you, if it doesn't confuse you, if it Wenn es dich doesn't, nicht berührt, wenn es dich nicht nervt, wenn es dich nicht verwirrt, if it doesn't muddle you, entangle you, it is clearly that of the S capital self, the bliss of the self. irgendwie versucht, irgendwo wieder reinzuziehen, dann ist es garantiert vom großgeschriebenen Selbst. Now, the question really is, what is really the effect of the self? We started saying that there are two kinds of effects, because now there are two of us. All of us are two. There is this. Da war die Frage am Anfang, zurück wieder zu dem Punkt, dass wir, was ist sozusagen die Wirkung des Selbst? Und sind zwei von uns da. Das ist, was zu klären gibt von Anfang an. All of us in the satsang, even though, say, if there are 20 of us in the satsang, actually there are 40 of us sitting. Also wir sind 40 im Moment im Satsang hier. There are, instead of 20, there are 40, because there is the inner. Also anstatt 20, die hier sitzen, sitzen 40 hier im Satsang. There is an external satsang that is happening through the medium of the mind, speech and body, and then there is the real. Das passiert durch das Medium von Verstand, Sprache und Körper. And then there is the real satsang that is being absorbed through the presence of the self. And that is the purushartha. Der absorbiert wird, wahrgenommen wird durch die Präsenz des wahren Selbst. So there is two kinds going on. The second kind is that the external is helping the other one, the main one. The external is complementary, so it is real relative satsang. Also der Externe ist zusätzlich, es ist wahrer und relativer und wahrer Satsang. And then of course he answers his question is, and before we go into the effect of the second kind, we talked about effect of the first kind. That which is happening to this mind, speech and body is an effect of the first kind. Die Wirkung sprechen des zweiten Aspektes. Wir haben jetzt über die Wirkung des ersten Aspektes gesprochen, von Verstand, Sprache und Körper. And then the second kind is the effect of the self. How can the S capital self have an effect? What is Das ist die Wirkung des wahren Selbstes. Wie kann das wahre Selbst irgendeine Wirkung erleben? How can there be a discharge for the self? I mean, so you see. Kann eine Entladung sein für das Selbst. And we'll come to that, but going back to this incomplete, going back to Rudiger, here it says, if being in self, B capital, S capital, then it's no problem. Und
Diese Frage werden wir gleich beantworten. Wir kommen aber nochmal zurück zu der Sache, die noch nicht ganz abgeschlossen ist von Rüdiger, der nämlich schreibt, dass im Selbst zu sein, dann ist es kein Problem. Aber wenn ich in diesem Zustand bin des Verwirrtseins oder Verstricktseins, wie komme ich dann raus? If in the entangled state, if in the confused state, how to get out? And the answers can be at various levels. The simplest and the fastest is what you already know is being the self, and the fastest way to be the self is anyone of the five agnas is enough, is to be in the self, you see. It's the fastest way to get out. Der schnellste Weg rauszukommen. Und das wisst ihr alle, der einfachste und der schnellste Weg ist einer von diesen 5 Agnas. Einer. Any one of them will immediately take you out. If you are by yourself, Einer davon wird dich sofort rausheben. Opening up any book of Dada will Wenn du allein bist und du öffnest ein Buch, irgendeins von Dada, will immediately extricate you, take you out, lift you up, as has been the experience of Norshed and Susanne and all of us who are working with Dada's words. Also ist jedes Buch, das du nimmst, wird dich sofort rausheben. Sofort, egal welches Buch du liest. Ob es, wer auch immer da, Nada, Susanne, Norshed oder was auch immer, es hebt dich sofort raus. Or if even a single word of today has been absorbed with love, has been received with love, and that word today is an effect. Effect is a word. Today's word is effect. If you just see the effect, then the seer of the effect is free from the suffering of the effect. Und das ist wie heute, weil das Thema des Wortes, was wir haben, ist Effekt, also Wirkung. Wenn du die Wirkung siehst, bist du nicht mehr der Leidende und du bist der Wissende und Sehende davon. You will see the Rudiger is involved, but you will not see that you are involved, and that is what is. Du wirst sehen, dass Rüdiger involviert ist, aber du wirst nicht wahrnehmen, dass du involviert bist. And the deeper you see, you will find the reasons why Rudiger is involved, because it will be either something within Rudiger wants to have it his way. He wants to have it his way. Dann, wenn du ein bisschen tiefer schaust in die Verstrickungen, dann wirst du sehen, dass eines der Dinge vielleicht das sein könnte, dass Rüdiger es auf seine Art, auf seine ganz spezielle Art haben möchte. Something or the other is not fulfilled. Is some desire, some expectation not fulfilled. Manche Wünsche, manche Erwartungen sind noch nicht erfüllt. The ultimate answers for all of this is that there is constantly a hungry ego within, and that hunger is never going to go away. It is an effect. Die wahre Antwort ist, da gibt es ein konstantes, hungriges Ego und die Wahrheit ist, es wird niemals satt werden. It is these 5 horses that run in so many different directions, running after God knows what. What is it that we are running after in this? Und dann sind es diese 5 Pferde, die wir anfangs gesprochen haben, die alle in verschiedene Richtungen rennen. Diese 5 symbolisch für die 5 Sinne stehen. Die rennen alle nach irgendwelchen Befriedigungen, nach welchen, was Gott weiß, wer das suchen. Is it that purushartha then, he asks? Is it that purushartha then? Even when it's intellectual approach? No, intellectual approach is never purushartha. War, ist es dann Purushartha, selbst wenn es intellektuelle Herangehensweise ist? Nein, intellektuelle Herangehensweise ist niemals Purushartha. And Purush, and the progress as Purush is called
Purushartha. In other words, Als Purush is Fortschritt, als Purush, als wahres Selbst, das nennt man Purushartha. Purush. Purush has two meanings in Gujarati and in Hindi and in Purush hat Sanskrit. zwei Bedeutungen in Gujarati. Das bedeutet einmal das Selbst. Purush in traditional terms means a man or a male, and in spiritual language Purush means the self, S capital. And Also im Gujarati gibt es zwei Begriffe. Purush bedeutet grundsätzlich im normalen Gewohnheitsübersetzen, es ist ein Mann, ein männliches Wesen. Und in spiritueller Form ist es das Selbst, das wahre Selbst. and Artha. So Purushartha is a combination of Purush means the self and Arth means meaning. So what is the meaning? Artha, das ist das zweite Wort, bedeutet Bedeutung. So what is the meaning of I am the self? What is the Was ist meaning Bedeutung of the self? Selbst? What is the role of the self? Was ist die Rolle des Selbst? That is the Purushartha. The role of the self is to see and to know Und die only. Rolle des Selbst ist nur zu wissen und zu sehen. Das ist alles. That is all. Bliss is not the role of the self. Bliss is the effect. Bliss is the effect of the seeing and the knowing only and nothing else. Und das ist alles, ist nur wahres Sehen und Wissen. Und die Wirkung davon ist Glückseligkeit. Glückseligkeit, Bliss, ist die Wirkung von Wissen und Sehen. So when we say what is the effect of the self, when we say what is the effect of the self is very different from the effect of the small SELF. Wenn wir sagen, was ist die Wirkung des Selbst, wenn wir wirklich sagen, was ist die Wirkung des Selbst, das ist ein großer Unterschied zu der Wirkung des kleingeschriebenen Selbst. The effect of the self is, in final analysis, pain. In final analysis, und der Effekt des Selbst, also die Wirkung des Selbst, ist in der letztendlichen Analyse Schmerz. an effect of the self is, all of you know the answer to that, is bliss, you say. Yes. Und die Wirkung vom großgeschriebenen Selbst, vom wahren Selbst, ist Glückseligkeit. This is there's a very beautiful. All of us have recited this in the Gnani. It is in Ardha Magadi, which is a very ancient Indian language, no longer in use, Magadi, but was in. Alles teilweise gesagt im Gnani, Ardha Magadi. Ardha Magadi, it was being used in the time of Lord Mahavira, 2500 years ago. Wurde in der Zeit von Lord Mahavira. It's gorgeous and it's so beautiful. It is Aiygo. It's not ego, but Aiygo me saashaO appa. Okay, so now if you remember, some of you will remember, Aiygo me saashaO appa. It means Manche von euch mögen Aiygo me saashaO appa. I am one eternal self or soul. I am one eternal soul. You see, I am the eternal one. Ich bin ein ewiges Selbst. Ich bin der ewige eine. I am the eternal one. I am the eternal one. Aiygo me saashaO appa. I am the eternal soul. I am the saashaO atma. saashaO appa. Appa atma. Aiygo me. I am one eternal soul. Okay. Gnana. Eine ewige Seele.
Darshan Sanjuvo. Gnan Darshan Sanjuvo, in other words, it's a combination of knowledge and vision. That's all. Gnan, Danshan, Sanveo heißt, das ist eine Kombination von Wissen und Sehen. What am I made up of? I am the Eternal One, made up of knowledge and vision. That's all. Knowledge. Das geschaffen, wenn man sagt, ich bin der ewige Eine, ist quasi eine Kombination von Wissen und Sehen. Vision is what we've been talking about all along when we say that everything that is happening to this body is an effect. That is the vision. Das ist, was wir sagen, alles, was geschieht, ist durch diesen Körper. Das ist die Sicht, das wahre Sehen. And when that vision becomes the daily living experience, then it will be called Gnan or knowledge. Wenn das Wissen say it again. When it becomes our daily living experience, it becomes our daily tägliche, alltägliche Erfahrung ist. Yeah, it becomes that it is an effect. In other words, there is absolutely no suffering. It is just a vision and a knowledge only. There is no suffering. And then it's called, how is it called? Then it is called Gnan. Then it is called Gnan. Dann wird es als wahres Wissen gesehen. Als wahres Wissen. Then it is called Gnan. You see? So it starts as a vision or an understanding. Vision is the understanding, is the darshan or the understanding. Darshan or understanding. Das Verstehen. Remember the Ratnatraya we talked about, and then as this vision is applied and grows within you, the experience. Wenn Vision oder Sicht angewandt wird und in dir wächst. The experience arises where no effects touch you, no effects move you, there is no sufferer, no suffering, and that is called the Gnan, the experience of the Gnan. Wenn da kein Leiden ist, dann kann man sagen, das ist die Erfahrung des Gnan, des wahren Wissens. And so the Lord says, Aiygo me saashaO appa, I am the eternal one self. Now, Gnan Darshan Sanjuvo, made up of knowledge and vision and knowledge happening simultaneously. Knowledge and vision happening Also Aiygo me saashaO appa, ich bin der ewige Eine, Gnan Darshan Sanjuvo, ist in der Kombination von Wissen und Sehen. And then the third thing he says is very magnificent, beautiful. Sesha me, M-A-Y, Sesha me, Bahira Bhava. I should correct, Bahira Bhava. Sesha me, Bahira Bhava. Sesha me. Shesha means Sesha me. The Shesha me means the rest. Everything else are vows or intents that are of the non-self, are external to alles me. Andere, wirklich alles andere sind Absichten des Nicht-Selbstkomplexes. They are external intents. They belong to Susanne and Uwe and Nada and Katja. Absichten gehören zu Susanne, zu Uwe, and zu Andrea and Bhairavi. They don't belong. They are not mine. They are not. Gehören zu Andrea, Bhairavi, die sind nicht mein, die gehören nicht zu mir. They're not. And Renault hat mich gefragt, ob Hold on, I have Dabei mache ich das schon. advertising. Renault ZE steht für Zero Emission. Auf Deutsch Null Emissionen, Frau. The change. Okay, ready. so he says,
Sesha me bahira bhava, the rest. Imagine we are now reciting what the Lord, the fully enlightened one, the last fully enlightened one, recited when he renounced everything, when he took Diksha. He took Diksha. His was a kramic path, Diksha. When he took Diksha at the age of 42, he recited these sentences, and we recited in the Gnan Vidi after our Diese separation. Sätze wurden rezitiert und gesagt vom früheren, also von Lord Mahavira, als er Diksha genommen hat auf dem Karmikpfad, als er den Punkt erreicht hat, dass er diese Sicht hatte. Und wir nutzen und sagen die Worte im Gnanvidi, in der Zeremonie von Gnanvidi. And we recite these magnificent words of the Lord through our Gnani Purush Dadashri at a very critical time in the Gnan Vidi, which is after our separation has happened in the Gnan Wir Vidi. nutzen diese Worte und sagen diese Worte im Gnanvidi nach einem ganz wichtigen Punkt im Gnanvidi, nämlich wenn die Trennung passiert ist. And he says that the rest, Sesha me bahira bhava, all everything else except this knowledge and vision combination is of the external, is of the non-self, and Also how alles, was passiert im Äußeren, ist sozusagen vom Nicht-Selbst-Komplex. and then he says that they are as part of circumstances. They are part of circumstances. Sie sind Teil von Umständen, sich bedingenden Umständen. They are nothing but circumstance and situations and phases of those circumstances and situations in front of me. They are just circumstances. They are that which arise in front of me. Sie sind einfach nur Umstände und das sind das, was vor mir auftaucht. And as I look at them, he says, Save Sanjog Lakhana. Now, he says, this word Sanjog, now let me, and I apologize very much for using so many Gujarati words, but sooner or later you will become very familiar with them. Sanjog means that which comes together in front of you, that which comes together in front of me. Sanjog ist das, was vor dir zusammenkommt, was sich vor dir zeigt. You see, there are two ways of looking at a circumstance. You say, this in front of me is a circumstance, or Wege auf das zu schauen, was vor dir ist. Du kannst sagen, das, was vor mir ist, sind Umstände. Or you can say, this mind, speech and body and everything that is happening is also in front of me, and that too is a circumstance, is it not? So the second, can you say that again? The first is that which is in front of these eyes, in front of the eyes of Marion and Uwe. This is das the eine, was als erstes, was da ist, was vor unseren Augen ist, vor den Augen von Uwe und Marion. Das ist, was wir gesagt haben. That is in front of these eyes, and then that which is in front of these inner eternal eyes. Und dann das, was vor den inneren Augen ist. Both are circumstances. Both are circumstances. People only know the circumstances that are in front of these physical eyes. They have very little awareness that even that which is happening in front of me, M capital me, not me, but
me, not that also is an event, a circumstance, a happening. It is changing. It is Das, was vor mir passiert, und zwar nicht klein geschrieben, sondern groß geschrieben, ist auch ein Geschehen, das verändert sich. yeah, and that is that every circumstance. Now, Sarve Sanjog Lakhana means every circumstance has its own traits, has its traits. It has its signature. Signature. Every circumstance has a signature, does it not? I mean, you went to a nice vacation place. It was a circumstance. It has a signature. Also how do you say that has a signature? Every. It has its nature. It has its quality. Ja, also jede Wirkung, die du erlebst, hat sozusagen eine natürliche Qualität, seine eigene Handschrift. From its effects, you Merkmal. Katya says Merkmal. Merkmal, Katya. Yeah, okay. Merkmal. So every sanjog, every circumstance leaves its impression. Its impression is another word, right? It just leaves its. Jeder Umstand lässt seinen Eindruck. It leaves its imprint. It's stamp. It's stamp. Es ist wie so ein Eindruck, den er hinterlässt. The other word is effects. What are the circumstances of the second me, the real me? Jai Sachidanand. We'll come to that. Let's finish this line of vision. Let's finish this line of vision with a V capital vision. Lass uns noch den Satz verwenden mit der Sicht und dem großgeschriebenen Sicht. V capital. So let's finish the words of the Lord. Sarve Sanjog. Every circumstance has its imprints, and by Sanjog, and we'll come back to this gentleman who has just asked the Sanjog Mula Jivenam. Sanjog Mula Jivenam. This is the next line. Sanjog Mula Jivenam. At the mool, at the core, at the root of that circumstance, of that life. Mool bedeutet an der Wurzel dieses Umstandes. At the root core of the circumstance of every living being, Jivanam, at the core of every circumstance, at the heart, at the root of also an der Wurzel, am Wurzelkern eines ebenen Wesens lies the following. Following. What did the Lord see? Lies the following. What did he see? At the heart and at the bottom line of the core of the circumstance of every living being, what did the Lord see? He saw Patta Kham Parampara. He saw this. He saw Patta Dukkham Parampara. Dukkha is was sieht, ist Patta Dukkham Parampara. Dukkha means pain, you see. Patta Dukkham Parampara. He says the bottom line of every circumstance is pain. There is pain at the bottom of every circumstance. Letztendlich drunter liegen, unter jedem Umstand liegt es Schmerz. And here's the critical thing. And therefore, my Lord. And therefore, my Lord. And we are reciting all of this in the Gnani Vidhi. And therefore, my Lord. Und deshalb, mein Lord, und wir sagen dieses jetzt alle im Gnani Vidhi. Tamha Sanjog Sambandham. All those circumstances and their connections, circumstances and therefore circumstances and their connections, okay? Not only the circumstances, but and their connections.
Savam Tivihena Vosirami. And we are coming to, this is the last sentence. I have no more sentences. In all those circumstances, I hereby surrender to you, my Lord. That Ich is, gebe das dir hin, mein Lord. you see, this is the beautiful thing. It is, liberation is to know it all as it is. Liberation, Befreien bedeutet es zu wissen, als es ist. it begins with the seeing of it as it is, and the continuous seeing through that vision is the knowing that arises, and once the knowing In happens, das Sehen, was es ist, und das kontinuierliche Sehen ist das wahre Wissen, Wissender und Sehender sein. and so it is through the knowing that now arises as an experience, the Durch liberation, das Wissen, das als Erfahrung the erlebt wird. liberation becomes perfect liberation, Und da kommt die Erlösung, wird automatisch perfekt. perfect and complete liberation. Magnificent sentence, very beautifully described in detail by Dadashri in Wunderbare Sätze, die wunderbar erklärt wurden durch Gnani Aptavani Purush. 2 in detail. You can look it up, and if you do not find the reference, Uwe and Nara will let you know about that reference. Aber die 2 findest du, kannst du die ganzen Texte finden. Und wenn du es nicht klar findest, na dann Uwe können dir die Referenzen geben dazu. And also when my German friends and Mahatmas and those who are in Satsang, when they go again in another Gnan Vidhi, when they recite these words of the Lord, they will know that the separation has happened. And Und die Satsang, die Mahatmas, die ein zweites Mal oder mehrfaches Gnani besuchen, dann wissen sie, dass die Trennung passiert ist. and that the separation has happened, and now I am entering into the final Diksha. The final Diksha is the inner absolute renunciation, the inner letting go of everything that is the relative, that is the effect, that is simply happening, Und das wirkliche Loslassen, das wahre Geschehen lassen, das einfache Geschehen. What are the circumstances? Okay, so we come back to the gentleman Jai Sachidanand 82 who asks, what are the circumstances of the second? His name is Marcus. Oh, I see, Marcus. Okay, Marcus. I don't know which Marcus, but it's a Marcus. All right, Marcus. Okay, Marcus. The circumstances of the second one are both of the small SELF, Marcus, as well as of everything that is outside Marcus, inside and outside Marcus. Can I ask you a question? Uh-huh. Katya G, are you available? Uwe is almost gone. Oh, okay. And so while you set up Katya, Katya says she's available, but she didn't want to do the whole thing today. Okay. But I need a little break if she can help. Okay, very good. Okay, thank you so much, Owa. Thank you, appreciate it. I'm sorry the sound was not perfect. Really, yeah, Katya. No, it's better. Much better now. Okay, Katya, we will. I passed you on to Katya. She should call you. Okay, Katya, you please call me on FaceTime. Okay, Katya, call me on FaceTime. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Shuddha. So Katya is going to call me on FaceTime, and I need about a couple of minutes break from all this intake of water. So let's see, Katya ji, where is Katya ji? FaceTime.
Aha. Okay, Kachiji. She's connecting. Hey, Katya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay, good. All right. Okay, so I got you. Katya, I need a couple of minutes, just till a couple of minutes. You So, take your time. and so you go and talk to this group here. I'll put you on. Okay, good. Katya, talk to them. Okay, Katya, I need a few minutes. Take your time. Katya, you need to turn down your Ustream volume. Okay, ich glaube, das ist jetzt besser. Ich glaube, jetzt könnt ihr alle verstehen. Jetzt geben wir dem Shuddha auch mal ein bisschen Zeit und dann werde ich euch mal rumführen. Gucken, ob man das sehen kann. Oh ja, es sind noch schöne Lichtverhältnisse. Ihr Lieben, willkommen in Hergi. Da haben wir nochmal Silke. Hallo. Nochmal da. Ada. So. Der Elias, der ist wieder runtergekommen. Der wollte eigentlich schon ins Bett gehen. Siehe einer an. Der junge Mann ist hier da. Im Herzen wahrscheinlich schon Mahatma. So. Hier schaut euch mein Lord nochmal an. So. Kann man das sehen? Kann man das ganz gut sehen? Stunden später. Der Himmel hinten, hier ist Grit. Okay, ihr Lieben. So. Machen wir mal weitermachen mit diesem tollen Satsang. Dankeschön, lieber Rüdiger. Katja jetzt einfach mal für diese tolle Frage oder für die tollen Fragen, die du gestellt hast. Oh, war ganz hilfreich. Die Antworten von Shuddha auch so in den Text eingewoben zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so dieses Format, was gerade läuft, das Shuddha anfängt und dass bestimmte Fragen reingeschrieben werden, die dann so fließend in den Text reingehen und dadurch wir auch aktiverer Teil des Textes sind, das fühlt sich gerade ganz spannend an. Und ich kann mich auch erinnern, dass einige von uns doch auch Gujarati lernen wollten. Ne? Hatten wir das nicht auch ausgedrückt, auf eine Art und Weise? Ne? Genau. Der Effekt kommt dann. Absolut. Shuddha wusste gar nicht, dass er als Lehrer engagiert wurde, ne? Ja, er hat es selbst mal gemacht, so wie ein Mahatma und Gujarati werden. Ja, bitte. So, also wir lernen das mit Step im Detail. Oder? Genau. Apropos das im Detail lernen, wir hatten eine Frage und vielleicht weiß einer von euch ja schon die Antwort. Wenn wir jetzt auf Ustream, das Video können wir ja schon aufnehmen, aber im Nachhinein hat einer von euch schon mal versucht, den ganzen Chat, unseren Schriftverkehr, wisst ihr, ob man den sichern kann? Weil gerade heute wäre das ja sehr wertvoll. Wenn einer von euch eine Idee hat, wäre es ganz toll, wenn er uns vielleicht kurz ein Zeichen geben würde. Super, und jetzt ist Shuddha wieder da, dann werden wir mal in den Endspurt gehen, die letzte Viertelstunde. Und danke, Uwe, jetzt ist Katja auch durch Shuddhas Wort auch wieder so, dass sie in der Lage ist, noch ein bisschen zu übersetzen. Danke dir ganz doll. Okay, Katya. Good, that's beautiful Lord out in the open air there, huh? Open air. Well, it just looks like it, but he's sitting right behind me. He's in front of the window. So Oh, I see. inside. Oh, I remember. Oh, yes, this is in your home. Okay, right. Yes. Yes, wonderful. Okay, right, all right. I thought, well, is this somewhere out on the mountains? Yes. All right, okay, it's the angle. Okay, so where were we? Surrender. Where were we? Remind me where we were. We were talking about... It was beautiful. Wherever we were, it was so beautiful. Yeah, But wherever we go with the Lord. Yes, with the Lord, yes. We wanted to answer the question of Marcus. Yes, the Marcus had a question. 9:30. Yeah. 3:30. What are the circumstances of the second me, the real me? Yes. Was sind also die Umstände des zweiten Ichs, des wahren Ichs? Yes. The circumstances of the real me, the real
self, as everything except the self becomes a circumstance. So the self in the final analysis is the only one, like we just said, and everything else is circumstance. The circumstances of the self as capital are all external. Also die Umstände des Selbst großgeschrieben sind alles die außerhalb vonstatten gehenden Umstände. Alles, was sich verändert, sind die Umstände des Selbst. Alles, was außerhalb passiert, sind die Umstände des Selbst. The circumstances of now we'll all talk about the circumstances of the S capital self, and so because the circumstances of the self, S capital self, circumstances are not associated with any ego. There is no ego there, and there is no minus there. There is no. Bei sämtlichen Umständen, jetzt reden wir in Zukunft nur noch über die Umstände des großgeschriebenen Selbst, gibt es kein Ego und da gibt es auch kein Minus, Yeah, there is no minus, nor is there any ego there. There is no. Nicht mehr, das gehört mir, das gehört mir und ich will, also dieses Ego, beides ist nicht mehr mit den Umständen des Selbst assoziiert. And whereas the circumstances of Marcus are associated with both the ego, the discharge ego, and the discharging minus, the discharge ego and discharge minus. Während die Umstände von Markus mit dem Discharge Ego und mit dem Discharge, mit dem also sich entladen, das ist meins. But even when there is the discharge ego, it say the discharge ego and the discharge minus. If you just use this awareness of circumstances as we have just recited in this vision, you become free. You see, you just become free. These are. Und wenn du einfach nur das Gewahrsein der sich bedingenden Umstände annimmst, wirst du frei, bist du frei. This Aiygo me saashaO appa that we just recited is a very beautiful. This Aiygo me saashaO appa that we just recited is a very beautiful 4-line vision of the enlightened one, and is worth translating in German so you can frame it someplace. It's very beautiful. Es ist so wunderschön und es lohnt sich, das zu übersetzen. Es lohnt sich, es in Deutsch zu übersetzen und das irgendwo eingerahmt hinzuhängen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird jemand von uns wahrscheinlich rausfinden, wo in Abdavani 2 sich das genau befindet. Oder vielleicht von euch, wenn jemand Yes, you Oder see. Shuddha, okay. Okay, Shuddha, if you could please, Nada is just letting know, if you could send Nada whether the page number or the words in English, and then we can translate it, because I don't think that anybody of us. Yes, and Gujarati as well. Yes, I will send them to you after this satsang. I don't have the Aptavani in front of me, but we will send it to you. Okay, Nada. Now, if the Lord recited Thank these you. things, the Lord recited the word bhava. You see, and we all continue to now face the word bhav or intention. You see, intent. Do we not? Or it Also comes. der Lord. Katja? Yeah. I'm sorry. I have a little. Hold on a second. I need to make it a little louder. Bear with me. Okay, Shuddha, can you say something, please? Yes. So
Yeah, 2600 years ago, the Lord recited the word bhava. Sesha me bahira bhava. Bhav means, and we continue to face this word bhav in our Akram Vignan enlightenment, do we not? We all have this thing, bhav in front of us. Wherever we go, there is the word bhav or intention. Wo immer wir hingehen, ist das Wort Intention, ist dieses Wort Absicht vor uns. Und das ist das Wort, was vom Lord auch rezitiert wurde. Okay, Katya, can you speak up a little bit closer to your Skype, to your FaceTime thing, you see? Yeah. Yes, yeah. Oh, okay. I will. Is better? Yeah, that's much better, yeah. Okay, and this is very interesting, see? When the Lord, the fully enlightened one, who is our greatest support on this earth of ours, the fully enlightened one says, everything else except this vision and knowledge is an external bhav, We come to a deeper understanding of the word bhav. Katja? Und wenn wir yes? Ja. Did you? Zu einem tieferen Verständnis des Wortes Bhav, des Wortes Absicht, wenn wir verstehen, das, was der Lord darüber gesagt hat, dass alles, was außerhalb von Sicht, dem Verstehen, also Vision, Sicht und dem Verstehen ist. Okay, you just need to increase the volume of your iPad. All right. Okay. All right. Yeah. Is this better now? I think that's better. I'm just concerned about the people on the Ustream. That's all. Okay. Now that's much better. Okay. Good. Thank you. So bhav, bhav is not just an intention. Bhav really now assumes a new significance for all of us. The word bhav means that which is in front of us. Bhav hat jetzt eine neue Bedeutung aus. Es ist nicht einfach nur eine Absicht, eine Intention, sondern Bhav ist auch das, was sich vor uns findet. You see, you walk on a street in Zurich, in the main street in Zurich, you see all those beautiful shops, you will have a bhav. And you walk in the slums of Chicago or New York, you will have a bhav. So bhavs are not up to us. They simply arise depending upon our location. Und Absichten, die sind nicht von uns abhängig, sondern die entstehen aufgrund von unserer Umgebung. Ob du nur durch die wunderschönen Straßen von Zürich läufst und dir die Läden anschaust, dann hast du einen Bau oder hast du eine Absicht. Oder ob du durch New York gehst, ne? Oder durch Chicago oder New York gehst oder durch eine andere Stadt gehst oder auch durch Slums. Ich glaube, Schuller hatte das Wort Slums benutzt. Also durch Armenviertel von einer anderen Stadt gehst, hast du eine ganz andere Absicht. Aber auch da entsteht eine Bau, eine Absicht. The recognition and the critical importance is that it is in front of us. Us here being U capital us, not us, the small us. You see, are you all together with me on this? In other words, it is not in front of Marcus or Katya, it is in front of the meine Seele, the awakened ones. Und das ist schon da jetzt ganz wichtig. Er hat gefragt, ob wir da wirklich alle mit ihm zusammen da sind. Es geht nicht darum, dass es vor dem kleinen uns, also vor Markus oder vor Grit oder vor Nada sich befindet, sondern vor dem großen uns, vor der reinen Seele, das, was vor der reinen Seele auftaucht. Darum geht es. If it is in front of Katya or Uwe or Nada or Marian, it will trap you. It will just grab you and trap you. And if it is in front of you, they cannot do anything to you. They cannot. Wenn es sich
wenn es sich vor Nada oder Uwe oder Marion befindet, dann kann es dich greifen und gefangen halten und festhalten. Dann kann dir das passieren. Aber wenn es sich vor dir befindet, dann kann dir nichts passieren. You know, this is a very beautiful energy of satsang that is unfolding within all of us, and it has to come to an end this evening. It just, there is a lot more coming our way. Think of just be in this space. Just be in the space of the V capital vision, the U capital understanding, the S capital self, and then everything is a circumstance and nothing else. Everything is a circumstance. Be in that space. Ja, das sagt einfach nur, es ist eine ganz wundervolle Energie heute in die Satsang, und auch diese Energie kommt jetzt zum Ende und sagt einfach, sei auch nur in der Sicht, einem großgeschriebenen, sei einfach nur als im Großgeschriebenen, ne? Genau, sei einfach nur, sei in der großgeschriebenen Sicht. Und dann there is two kinds of kriya that is happening, kriya or activity. Kriya is activity. There are two kinds of activities. You see, two kinds. Da gibt es zwei Arten von Kriya. Kriya ist Aktivität. Zwei Arten von Aktivität. There is the activity that is happening to this mind, speech and body, and there is the activity that is of the self, and that is also on autopilot. It is happening if you move in that space, if you move in that stillness, you move in that. Also wenn du in diese Stille dich hineinbewegst, dann gibt es einerseits die Aktivität des Selbst, und es gibt die Aktivität, das war davor, die ist Swayam Kriyakari means the activity on autopilot. This is another thing that I would love for you all to absorb. Activity on autopilot. Die Aktivität als Autopilot. You see, there is autopilot. So the activity on autopilot, you are all aware of the activity of the autopilot of the mind, speech and body. That is subtle. Ja, wir sind alle uns gewahr dessen, dass die Aktivität des Verstand, der Sprache und des Körpers alle auf Autopilot sind. Die laufen automatisch ab. Happening at the gross level, at the subtle level and at the very subtle level. But it is all happening in the non-self complex, in und die Katya. Passieren alle in dem Nicht-Selbst-Komplex. Die passieren auf der Körperebene, auf der subtilen gedanklichen Ebene, auf der allersubtilsten Ebene, aber die passieren dem Nicht-Selbst. The activity of the S capital self is the purushartha, is the meaning of becoming the self. It is the essence of being the self, and that has begun. Und die Aktivität des Selbst ist die Essenz des Selbst, ist Purushartha, ist die Bedeutung des Selbst. Das ist die zweite Aktivität. Die Purushartha, die Aktivität des großgeschriebenen Selbst. And that purushartha has commenced within each one of us who entered the Gnani Vidhi, not just entered the Satsang, but who entered the Gnani Vidhi. That has begun, whether we know it or not, it has begun within each one. Und dieses Purushartha hat bei jedem begonnen, der nicht nur in diesem Satsang ist, sondern bei jedem, der Teil des Gnani Vidhi war. Ob er das mitbekommt, ob er das weiß oder nicht, aber die Purushartha, das hat bei jedem begonnen. The Purushartha in everyone who took... You know what my friend just said? Stoda? Yeah, yeah. Oh. You know what my friend just said? She's sitting next to me. She took Gnani
1.5 years ago, and she said, "Oh, thank God, good to know, good to know." Yes, yes, it has begun beautifully. Alle vielleicht, ja, genau. Yeah, and there is a progressive death of the sufferer for the one who enters satsang. No, for the one who comes to satsang, the sufferer dies. The sufferer dies. Der Leidende, der stirbt. Derjenige, der zum Satsang kommt, der wird merken, dass der Leidende, the sufferer, dass der langsam stirbt. Any nurturing of the sufferer is to play with ignorance and is the interference. That is the interference, you see. Und die Einmischung ist das, in dem der Leidende wird dadurch genährt, dass man mit der Unwissenheit spielt, mit der Ignoranz, mit der Unwissenheit spielt. Und das ist die Einmischung. It is with Und so wird der Sufferer, der Leidende genährt. It is with deep gratitude that I receive and be with you at the S capital level, all of you in satsang, at the S capital level. And there, das ist eine ganz große Dankbarkeit, dass wir alle zusammen sein können auf der Ebene des großbeschriebenen Selbst. And Shuddha does namaskars to this energy within all of you that is rising higher and higher and higher only. Highest namaskars to all. Und Shuddha verbeugt die Energie dem Göttlichen in jedem vor uns und vor der Energie, die in den Satsangs immer höher steigt. This desire that wants more and more of this real is what we are all about. Darum geht es nur, einfach dieser Wunsch von diesem Realen, von diesem Wahren, immer mehr und mehr und mehr von dem wirklich Wahren zu erfahren. Darum geht's. And that is the desire that will burn all the desires of the world, all the desires. Und das ist genau der Wunsch, der all die relativen Wünsche der Welt verbrennen wird. So I would love for the Katya group of Mahatmas to sing something in conclusion here. Okay. That'll be so nice. There's a nice group there, I know. So, yes. Katya ji, before you hat uns gerade gebeten. Fände das toll, dass wir einfach. Before you do that, I would like for you to please raise to the power of praise. Please raise to the power of please. Attend the Thursday satsangs with the Germans, where you will not have so many breaks and interruptions, and you can do the practical aspects of the satsangs. You see, so okay. That is, now Katya, coming back to you here, and Katya, you need to tell them about the Thursday satsangs, and then anything else you wish to tell the group, and then we need to have you sing something. Okay, also Shuddha hat, das war eben nochmal auch ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen, dass alle auch an dem Donnerstag Satsang dabei sind, weil da nicht diese ganzen Unterbrechungen, die aufgrund der Übersetzung stattfinden, da sind, und hat uns jetzt auch gebeten, zum Abschied etwas, hier die Hergi-Gruppe etwas zusammen zu singen, und ich glaube, dass wir gemeinsam einfach was singen. Ich gucke jetzt mal einfach rüber zu Nada. Was singen wir denn Schönes jetzt zum Abschluss? Ja, ich glaube auch das Trimantra, das fühlt sich ganz schön an. Das können wir vielleicht mal singen. Und ja, an unserer Seite auch eine ganz große Dankbarkeit. Es ist einfach wieder ganz schön gewesen mit euch und Jay Sachidanan. Und dann freuen wir uns ganz toll auf nächsten Donnerstag 20:30 Uhr und euch allen eine ganz, ganz wundervolle Woche. Jai Sachidanand. Yes, please just add that you are coming to your satsang not for the small U, but for the big U, big Y. OU. Genau, das Satsang für das große Du, groß geschrieben, und vielleicht funktioniert das ja als Erinnerung, Markus, dass du es dann in der Woche auch öfter in Erinnerung hast, wenn es für das große Du ist. Bei mir hilft mal, ich mache mir dann immer ein Zettelchen und kleine Erinnerungen überall, glitzelnde Bilder stehen überall, vielleicht funktioniert das ja, Markus. Also 20:30 Uhr am Donnerstag, Freunde.
Okay, so shall you want to end with three more? Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vajdayanam Namo Loye Savasavunam Esto Panchanamukaro Savapavapanashano Mangalanam Chasavesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vigrahaya Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vasayam Namo Loye Savasavunam Esto Panchanamukaro Savavapanashano Mangalanam Chasavesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vitragaya Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vasayam Namo Loye Savasavunam Eso Panchanamukaro Savapavapanashano Mangalananda Savesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Sachidanand. Jai Jai Sachidanand Shuddhatma Satchidanand. Bhagavan. Jai Thank you so much, Sachidanand. Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Satchidanand. Thank you.